todos otra vez. Hello everyone. Today I'm going to talk about intervals, right? Intervalos, en español, es castellano. It's a part of the music that is very important to understand sometimes the melody and of course the harmony. Los intervalos son una pieza clave a la hora de entender tanto la melodía como la armonía. De hecho, el otro día os dije que un acorde se formaba con la tónica o la primera nota de la escala, la tercera y la quinta. Cuando estaba diciendo esos números, tercera y quinta, estaba refiriéndome a intervalos. Fue una especie de introducción, por eso fui al piano para que más o menos entendierais que dentro de una nota hay muchas más y que son muchas más notas, y con esas notas lo que creamos es realmente la música. Bien, it's a bit tricky to understand this, because when we talk about intervals, we need to know its name and its surname. Every interval has two nouns. First, we're going to talk about a number and then a word. The first number is like the name, and the other noun will be the surname. Quiere decir, en los intervalos siempre los vamos a llamar con dos palabras. La primera será normalmente un número ordinal, diremos que es una tercera, una cuarta, una quinta, y después diremos otro nombre, como si fuera una especie de adjetivo que sirve de apellido. Es decir, diremos, esto es una quinta mayor, perdón, esto es una quinta justa, porque quinta mayor no hay, quinta justa, o esto es una tercera mayor o una tercera menor, ¿vale? Entonces una tercera mayor evidentemente no es lo mismo que una tercera menor. So in English we'll say this is a fifth diminished. This one is a perfect fifth, or yes, a perfect fifth. Or this one is a seven minor, right? Una séptima menor. Bien, entonces vamos a ir, voy a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible para que lo entendáis, porque esto es muy importante a la hora de entender los acordes, las melodías, cómo funcionan los acordes, cómo van variando, simplemente a lo mejor modificando algún intervalo. Bueno, el otro día os dije que la escala mayor está formada por un número de notas que va desde, por ejemplo, el Do hasta el Do. We talk about the C major scale, and like a scale is something that we go step by step, like a, to say, if you take a ladder and you go up, how would you say it? I can't remember. Anyway, so I'm a bit sorry because sometimes I check the videos. There are some English mistakes. It's probably the most are about prepositions. Prepositions is quite difficult for Spanish people because sometimes they are more or less the same, but many times they change. So sometimes in Spanish it's en, and sometimes in English it's at, sometimes it's on, etc. But I'll try to be a good speaker of English. Okay, so when we talk about a scale, remember I'm going to write here the C major scale, right, in
C, D, E, F, G, A, B, and C, right? Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Bien, dijimos, cuando estudiamos la primera lección o la segunda, cuando estuvimos viendo la segunda cuerda, hicimos la escala de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Llegamos desde el primer traste hasta el 13avo y era una práctica que teníais que hacer. When we remember, we saw on the second string, we saw every note of the C major scale from the first step, sorry, from the first fret to the 13th, right? Until we arrive to the 13th, because there is another C but one octave higher. So between the notes, remember, there are a distance, and when we talk about distance, we are talking about intervals. Entre las notas hay distancias, y esas distancias es a lo que llamamos intervalos. Bien, aquí la tenéis, ¿vale? Tenemos de do a C, D, E, F, G, A, B, C, and do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Remember, from C to D there is a tone, from D to E there is another semitone, from E to F there is a semitone, from F to G tone, G, A tone, A, B tone, and the last one, B, C, semitone. Do, de do a re un tono, de re a mi otro tono, de mi a fa un semitono, ¿no? De fa a sol un tono, de sol a la un tono, de la a si un tono y de si a do, por último, un semitono. Bien, entonces ahora se trata de, voy a hacer un pequeño ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, I'm going to say the name of one interval, right? With its number and with its the other part of the interval, its surname. So remember, it has like a name and a surname. The first one is a number, the second one is an adjective or something that qualifies this interval. So for example, try to imagine that I'm here, for example, I'm here, C, and I need to count the distance from C to, for example, A. De do a la, from C to A, and from do hasta la. Entonces, si os fijáis, of course, it's not the same distance. If I say from, for example, from C to E, the distance is shorter, right? From C to A, the distance is bigger, right? It's longer. So I'm from de do a la, no es la misma distancia que de do a mi, ¿vale? Esta distancia es más corta, ¿de acuerdo? Es fácil, right? It's very easy. Okay, so the first name I'm going to put to this interval is, I tell you, a number. And the only thing you have to do is to count with your fingers, if you want, right? So if I'm here, so this is the first, we call it sometimes the first degree, the scale, this one is the second degree, etc., right? So why this one would be the octave, right? Degree of the eighth degree, or the octave of the scale. So remember, the third degree, I'm going to write it down here, the fourth degree, fourth, the fifth, the sixth degree, seventh degree, and the octave.
right? And you will see that sometimes they put it with Roman numbers, right? 5th, 6th, 7th, and 8th, right? I know this is a very theoretical lesson, but it's very important to do it. Then I'm going to show you on the guitar. Oh, yes, I can remember, to climb up a ladder. Remember, scale is like a climb up a ladder. And if you want to go down, it's the same. We are always playing the same notes. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. C, D, E, F, G, A, B, C, up. C, B, A, G, F, E, D, C. Okay, so os he dicho que voy a contar la distancia que hay desde Do hasta La. So the first thing, I'm going just to count. I'm in C, right? C, D, E, F, G, A. So there is a distance of a sixth, right? Sixth. From C to A, from C to A, there is a sixth. This is the name. We don't know exactly now which is the surname, and I'm going to put its surname in a moment, and I'm going to explain that first in Spanish. Lo que he hecho simplemente es contar desde Do hasta La, y lo hago simplemente con los dedos. Do, re, mi, fa, sol, la. Y vale tanto el primero como el último, hay que contar todos. Do, re, mi, fa, sol, quinta, y la sexta. Y lo he puesto aquí, desde Do, ¿vale? Desde Do hasta La hay una sexta. La sexta. Desde Do hasta La hay una sexta. Pero aquí ocurre una cosa que puede ser que os podréis preguntar si la sexta siempre va a ser de la misma naturaleza. Ahora voy a dejar la pizarra y os voy a enseñar, porque bueno, donde mejor se ve es en el piano, ¿vale? Pero no voy a ir al piano otra vez, voy a hacerlo con la guitarra. So, I'm going to hold the guitar, and I'm going to grab the guitar, and I'm going to explain how we can see that sometimes this sixth can be there will be more than one sixth. We're going to talk about the sixth major and the sixth minor. So when I say sixth major and sixth minor, it's because I'm putting its surname, and the sound is different, and I'm going to explain why. Because well, the solution is here, because when we count tones and semitones, right, with this that I've written in red, we'll see the quality of the sound. When we count, when we put the name, not the surname, when we put the name, we count with your fingers, and you see only the notes. And when you count the intervals, you are going to give to this interval its surname. Es decir, cuando yo cuento las notas nada más, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, puedo incluso contar mi, fa, sol. ¿Qué distancia hay de mi a sol? Pues mi, fa, sol, diría una tercera. ¿Qué distancia hay de re a la? Sin contar el do. Re, mi, fa, sol, la, una quinta. ¿Vale? Pero estamos ahora en este ejemplo de do a la, y veremos que la
evidentemente es una sexta, pero yo podré decir en ciertos momentos que es una sexta mayor o una sexta menor. ¿Y de dónde procede ese segundo nombre, mejor dicho, ese apellido que le ponemos a ese intervalo? Viene de contar los tonos y semitonos. Entonces es diferente. Veremos que a un determinado nombre de intervalo le corresponde también un determinado número de tonos y semitonos, ¿no? Bueno, mejor dicho, de semitonos, ¿no? Que hay gente que pone ambos, tantos 3 tonos y un semitono. Yo prefiero contar los semitonos, porque en el mástil se ve muy bien, como están los trastes, los podéis contar. Bien, vamos allá, voy a coger la guitarra. Echaré, going to the guitar. Here it is. Vamos a ver. Fijaos, cuando yo hago de do, when I play, I'm going to play first in English. When I play C major scale, I'm going to play it very quickly. Sorry, here it is. I don't need glasses now. Right? If you see, there are many spaces, many frets that I don't play. So my fingers are all the time jumping, right? There is a distance here that I'm not counting them. And for the interval it's very important. So I'm going to go from C to A, right? You notice that it's not the same distance. This one is quite higher if you compare with from C to E, right? This one, the distance is bigger. So in music we need to know or to put a name in order to understand the distance between notes, and it's very important if you want to talk to another musician. For example, okay, what are you doing here? Okay, I'm putting here a D ninth, ninth, una novena. Pues eso es otro intervalo, ¿vale? And now I'm going to put a sharp ninth, and it sounds different from this one, right? These chords, they are very useful in blues and jazz. Okay, so I'm going to count C, 1, D, 2, E, 3rd, F, 4th, G, 5th, and we have arrived A, 6th, right? So this one is the 6th of the scale, in C major, of course. ¿Vale? Bueno, lo que he dicho es que la distancia que hay entre de do a la no es la misma que la que hay de do a mi. Esta es más cortita, la nota es más grave, mientras que desde el do hasta el la distancia lo notáis que es más aguda. So the sounds are different. This here, the pitches are different from here to here, from here to here. This pitch is higher. El sonido es más alto. Bien, ¿qué ocurre? Ahora viene el momento en el cual tenemos que ponerle un apellido al intervalo. So now we have the name. It's a number, 6th. Ya tenemos el nombre, que es un número, una sexta. Y ahora vamos a poner el apellido. Bien,
Pues vamos a contar exactamente cuántos semitonos hay desde que comienzo en Do hasta el La, ¿vale? So I'm going to count how many steps, how many steps are there from the C to A, right? I'm going to count. Here, I'm not to count this one because I'm not moving, right? This is the first semitone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. There are 9 semitones from C to A. Lo digo en español. Castellano. Prefiero castellano. Bueno, desde Do, ¿no?, hasta La, voy a contar el número de semitonos que hay. Aquí no cuento ninguno porque realmente todavía no me he movido. Estoy en lo que se llama unísono, porque toco siempre la misma nota. Ahí ya cambio, ¿vale? Ahí he hecho un semitono. Por tanto, estoy aquí y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? O sea, la distancia que hay desde Do hasta La es de 9 semitonos. Bueno, pues cuando la distancia es de 9 semitonos, el apellido que le ponemos es mayor, ¿vale? Por tanto, el intervalo de Do a La sería de una sexta mayor. Y mayor le viene porque tiene 9 semitonos. Veremos que hay intervalos mayores e intervalos justos. Bueno, pues en este caso, en este particular, a la sexta de Do a La, la vamos a llamar sexta mayor, porque contiene exactamente 9 semitonos. So we have here that we call sixth major. This is the name and this is the surname. Nombre, apellido, sexta mayor. ¿Por qué? Porque hay 9 semitonos. 9 semitones, 9 semitonos. Vale, entonces me preguntaréis, vale, pues todas las sextas pues serán iguales. Pues no. ¿Por qué no? Porque veremos que cuando tenemos una sexta mayor, si le restamos un semitono, es decir, si le hacemos un semitono más grave, ese intervalo que es una sexta se convierte en sexta menor. Entonces ya no es la misma distancia que hay desde Do hasta La. De Do a La sigue habiendo una sexta, pero después podemos hacer hincapié y ser más exacto y decir, ¿qué tipo de sexta? ¿Sexta mayor o sexta menor? ¿De acuerdo? O incluso sexta aumentada, que también existe, ¿vale? Es decir, yo estoy aquí, de Do, ¿vale? He llegado hasta el La. ¿Vale? Si retrocedo uno hacia atrás, ¿vale? Esta nota de aquí es un La bemol, lo explicaré también, esto del bemol y el sostenido. Vale, este La bemol, ¿vale?, se ha hecho más grave, por tanto ya no es una sexta mayor, le llamo una sexta menor. Y esta de aquí será la quinta, que era el Sol. ¿Vale? Do, re, mi, fa, sol. ¿Vale? Y ahora aquí está el La. Pero puedo tocar o un La menor hacia atrás y veremos que también podemos tocar un La aumentado. ¿Vale? Antes de llegar al Si. ¿Vale? Por tanto el La, sixth major, sixth minor, and sixth augmented. It's augmented. Está aumentada. ¿Vale? Por tanto ya tenemos hecho un ejemplo. Hay que hacer todos los intervalos. ¿Vale? Solamente he hecho esto para que veáis una primera introducción al intervalo. Acordaos. Okay, I'm going to explain that in English.
So you can see that from here to here there are 9 steps, right? So when there are 9 steps, we call this interval 6 Maya. It's like 6 Maya because the 9th, because of the 9th. You call it 6 because you count fingers. C, D, E, F, G, A. 6th. Now we're going to count another thing, is the quality, right? So first we call it the quantity with fingers, right? With the counting like everything you count, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. But in this case, there are ordinal numbers. So primero, segundo, first, second, third, fourth. So the first, the name is a number, right? And the second is a noun, and it more or less reflects the numbers of semitones. How many semitones are there? So there are 9 semitones. When there are 9 semitones, we call it a 6th Maya, right? And if I go up, right, this one will be a 6th again, but this one will be a 6th minor, right? So we need to see all the intervals, and I will prepare a list of all the intervals. Very important to know, right? So I know that is maybe a bit difficult. I'm sorry if I have done a not very good explanation, but I think more or less is you can see the meaning of the interval. It's a distance between 2 sounds. That's the definition of the interval and explanation. The distance between 2 sounds. And we need to put a number because there is not the same distance between the notes. It's not the same distance from C to E and from C to A. It's a different distance. The musicians need to put a name to that distance, right? If you want to to measure, for example, to count the meters from here to, or the kilometers from here to Barcelona, you need to count. You need a scale, a kind of scale, a kind of names and numbers to measure everything. We can measure with letters, we can measure with meters, we can measure with, any kind of physical situation in this world, right? So the sounds have its particular their particular names, and we need to know. And we explain from the point of view of the numbers with fingers and from the point of view of the semitones, and we call major, minor, augmented, diminished, right? There are the surnames, and every interval always will have 2 names, right? Sorry, a name and a surname. Lo que acabo de decir es decir, veremos el intervalo desde el punto de vista cuantitativo, que es lo que contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasa que lo hacemos en ordinales, una tercera, una cuarta, una quinta, y después su cualidad, ¿vale? Una cosa es la cantidad, si puede ser una sexta, pero ¿qué tipo de sexta? Ese es el nombre. Pues es una sexta menor, una sexta mayor, una sexta aumentada, después veremos que también están las disminuidas, quinta aumentada o quinta disminuida, ya veremos cuáles. Y trataré de hacer la lista. Cada día trataré de enseñar un intervalo, ¿vale? Y que lo sepáis hacer y nombrar, y lo haremos en cualquier sitio de la escala. Bien,
voy a hacer un pequeño ejercicio para acabar a esta lección. I'm going to give you another exercise with your guitar. Remember that we talk about this chord. It was a C major, because we've got the C, the E, and the G. Right? The first, the third, and the fifth. Remember, cuando tengáis el conocimiento de los intervalos, sabréis decir que esto es la tónica, esta es una tercera mayor, so the name and the surname, the third major, and then the fifth, the perfect fifth, la quinta justa, ¿de acuerdo? So you will be able to do it when I explain all the intervals, right? But now I'm going to say this one is just a major chord and minor chord, and at the end you will arrive like at a crossroad, and you will see everything from that crossroad. You will see every path, right? You can see the path of the intervals. You will be able to see the path of the chords, the melody, but you need to arrive at that crossroad, right? It's just an imagine. Estoy diciendo que llegáis al cruce de caminos desde el cual veréis los intervalos, los acordes, etc. Y desde ahí lo podéis ver todo, like a map. Bueno, pues cuando hago este acorde vais a practicar una cosa muy interesante que ya daré la explicación teórica un poco más adelante. This one is a C major, right? Okay, so let's going to do something here. This one is a third, right? Es una tercera porque esta es la tónica. C, E is the third, right? Remember, when I talk about chords, right, I need to play, in this case, the first, the third, and the fifth. La primera, la tercera, y la quinta. So I'm going to do now is to go down this sound of here, it will be a E flat. Don't worry now, un mi bemol. No os preocupéis ahora de esto, simplemente es que voy a retroceder una de las notas. Y el sonido va a cambiar absolutamente. Vamos a pasar de un acorde mayor a un acorde menor. So, we've got here, we're going to pass from a major chord to a minor chord. Right? So this one, I write it. I've written it down on the blackboard. I'm going to put this one here because I'm going to go down, right? So this sound is going to be lower, right? So because I cannot do that because we cannot put the finger in that situation. This finger up here, the ring finger or the third finger, is going to go. It's going to put. Sorry, it's going to replace. Oh, come on! It's going to replace this one here, and this one that it was here will be replaced with this. So now we've got the C minor. So C major and C minor is the name of the chord, right? I'm not talking now about the intervals, right? It has a relationship between the things that I have explained before. But don't worry, now you just listen to this chord, and
And now listen this one. This one's beautiful, right? You will notice that this one is a bit happier, right? Brilliant sounds. This one, right? Sorry. This one, you can hear, listen to it. It'd be a bit sad. Sounds of the C major and C minor. And just because I have moved one finger, I will have replaced this one, so the same, but the third has changed. And that's why the sound of the whole chord changes as well. Lo que he hecho es poner el do mayor, ¿vale? Y después he sustituido. Tengo que ir hacia atrás con este dedo porque lo quiero retroceder. Voy a hacer una tercera mayor a una tercera menor, que es lo que estábamos hablando antes de los intervalos, que os explicaré. Bien, entonces lo que hago es, tiro hacia atrás. Como no puedo, porque físicamente es imposible, lo que hago es reconstruir el acorde. Este sustituye al que estaba arriba y este hace la función que tenía que hacer este, que era de tercera, pasarlo a desde aquí a aquí. Como esto no lo puedo hacer, es muy difícil, es prácticamente imposible, dada nuestra construcción anatómica en cuanto a los dedos, pues lo que hago es replantear el acorde, replantear su posición. Este sería el do mayor, ahora pongo este aquí y este aquí, fijaos que está en diagonal, and this one is minor. Right? Sorry, I have played. He tocado la cuarta cuerda, ¿vale? He tocado varias veces. Vale, hacedlo muy despacio, tocar 4 down strokes, and when we arrive to the 5th one, change, and notice the difference. Tocar 4 veces el acorde muy lentamente, levantar los dedos y reconstruirlo. Ahí tenéis un do menor, ¿vale? Voy otra vez al do mayor y do menor, ¿vale? Acordaos que un acorde está formado por 3 notas. Chord is formed by 3 notes, and here they are: major and minor. Okay, I think I have explained a lot of things today. Very theoretical lesson, but quite important. It's just have an idea of what is an interval. That's all, right? Because it would be fundamental. It would be if you've got a very good background of the theory of the music, you will understand a lot of things, and they are quite interesting. Sorry. Sé que ha sido un poco rollo la lección porque he tenido que explicar un poco de teoría. Si tenéis alguna duda me lo preguntáis, y no os preocupéis porque voy a hacer el recorrido de intervalos. Hoy solamente he visto, pues, para que veáis un ejemplo del do al la, que es una sexta, pero voy a ir de nota a nota dentro de la escala mayor de do, y diré, esta es una segunda mayor, una tercera mayor, una cuarta justa, una quinta justa. Después veremos las disminuidas, las aumentadas, todas, absolutamente todas. Hay que sabérselas todas. Entonces, para la próxima lección veremos la cuarta cuerda. The next lesson we'll see all the notes on the 4th string. And remember to study the first string, the second string, and the third string that we saw before in the last lessons. It's very important to know where are the notes. Where the notes are. Es muy importante saber dónde están las notas, porque si no sabemos, no hacemos nada. ¿De acuerdo? Okay, see you on next lesson. Well, I don't know. I'll try to do another one next week. See you soon. Bueno, hasta pronto, nos vemos.